It's very, yes, it's a beautiful instrument. It sounds like a vibraphone, even without the electronic wobble. It just has that in there. So yeah, it's nice. Thank you. Merhabalar, Uluslararası Kadın ve Müzik Sempozyumu'nun 3. oturumuna hoş geldiniz. Kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet çalışmaları perspektifini disipliner müzik incelemesi üzerinden işleten kıymetli çalışmalar dinliyoruz bugün sabahtan beri ve önümüzdeki 3 gün boyunca da devam edecek. Bu güzel organizasyon için Etnomüzikoloji Derneği'ne ve Sayın Özlem Duruşvarlı'ya teşekkürlerimi sunarak başlamak isterim. Bu oturumda Türkiye dışından konuşmacılarımız olduğu için takdimlerimin bir kısmını İngilizce olarak da tekrar edeceğim. Sürçülisan olursa affola. Welcome to the third session of International Symposium of Women Placing the Earth, Music and Women. I would like to start my presenting my gratitude to Ethnomusicology Association and Özlem Duruşvarlı for this great organization. Şimdi 3. oturumun sunumlarına başlayacağız. Ve öncelikle konuşmacılardan ve tüm katılımcılardan mikrofonlarını, kameralarını kapatmalarını rica edeyim. Now we will start the presentation of this session. First of all, I will ask the speakers and all participants to turn off their microphones and cameras. İlk konuşmacımız Sarah Weiss. Our first speaker, Sarah Weiss from University of Music and Dramatic Arts, GAS. Kendisi bize ritüel alanlarında ses cinsiyetlenişi başlıklı çalışmasını sunacak. She'll present her paper titled Sonic Gendering of Ritual Spaces. Is that right? That's correct. Yes, thank you. Okay, if you're ready, you can start. Okay, thank you. Let me just see if I can share my screen. A window. Let's see what happens. Which one? That one. And then let me make it be like that. Can you see that? I no longer can see you guys. So is that? Yes. Okay, perfect. Yes, we can see. Wonderful, thank you. I want to say, first of all, thank you so much for this invitation to participate here. This is an amazing conference, and I just wish that I hadn't spent the last year and a half studying German, but rather Turkish, because so many incredible topics that I would love to learn about, but actually can't understand. But anyway, thank you so much. And also, on the flip side of that, I apologize for not speaking in Turkish, because I think I would be able to reach more people. But anyway, so it is. So I will begin. The sonic gendering of ritual spaces. In many societies, as we've been hearing today, women are not at liberty to express their thoughts, let alone to impose their will on others publicly. In this brief talk, I will propose that through public performance in some ritual contexts, women temporarily claim agency and create opportunities for themselves to express and convey publicly their thoughts, their desires, their pain, and also to express their empowerment. Once something is said publicly, it cannot be unheard. This presentation is drawn in part from an article I have co-authored with Talye Atazadeh, one of my PhD students. Although our research on this phenomenon is broader, my case studies today will focus only on lamentation of various kinds. As an entry into the ways in which we are thinking, I want to start with 2 sound vignettes. A sound vignette is the evocation of a sound script through words, often words that evoke the very sounds themselves through onomatopoeia and the careful use of consonants and vowel groupings. My ability to describe these soundscapes comes from my own lived experiences, albeit at different times, in Surakarta, Indonesia, and in Graz, Austria. The first vignette describes the visual and sonic experience of the moments before and during the call to prayer for Sholat Maghrib in Surakarta. And the second describes the way in which the church bells in Graz overwhelm the lives of its citizens several times a day, and more often on Sunday even. I choose to provide 2 vignettes because I hope each person listening will be able to experience a visceral physical memory of such a soundscape, if not exactly the same one, certainly something similar. To provide only one would limit the number of people who could have the kind of experience I'm hoping you will have while listening to my words. When we listen to words, we pay attention in a different way than when we simply experience sound, as we might when hearing either of these quotidian soundscapes or daily soundscapes that I will describe. I ask you to think how gender is conveyed in these soundscapes as you are listening to my words. Sound vignette 1, early evening in Surakarta, Central Java.
The shadows get longer as the sun suddenly melts into the horizon in late afternoon Surakarta, Central Java. Shaking off the heavy heat of the afternoon, the city's alleyways and streets begin once again to stir. Children call to one another, flip-flops flap, hens peck and poke desultorily. Birds in cages coo and fluff their wings as their human servants murmur and click lovingly, offering fruit or rice or an evening snack. In this heavily populated kampung or urban neighborhood, in which inside and outside merge sonically over the tops of disattached walls, the scrape of a plastic bucket against cement is followed immediately by the spatter of water, coarse throat, signify the beginning of Sholat Maghrib or Salat Maghrib, the evening prayer that marks the setting of the sun and the beginning of the next Muslim day in Central Java. A lone male voice intones a few low syllables before his supple voice arches upward, sounding the azan or call to prayer. Lasting for at least a minute, usually longer, one man's pious voice dominates the soundscape in the kampung. But it's only one part of a euphonic, disconnected chorus of like voices. Myriad azans sound out, one from each mosque, their melodic pathways intersecting and separating from the minarets of mosques as far as the ear can hear, until their final tones are reached and the hum and buzz of amplified voices gradually dissipates and daily life resounds once again. The snatch of a syllable spoken to another man heard just as the microphone is switched off. Sound vignette 2. The whoosh of bikes whisking past, ridden by happily chatting friends, ignoring the repetitive creak of a pedal and the fluttering of a fender, the surprisingly loud, slow-down hum of an electric car pausing abruptly at a zebra crossing, the roar and clatter of a skateboard and cranky honks from small trucks, sounds layering on top of one another, are suddenly obliterated by an insistent tonal pa-paw, pa-paw of emergency vehicles tearing through the rush hour traffic and Dopplering into the distance. As they close up for the night, cafe owners zip wires through the legs and arms of their outside tables and chairs, a rough scrape of metal against cobblestones as one chair resists. A quiet clanging from the near church begins. First one stroke, and then another at the same pitch, seemingly distant, struck on the other side of the bell. More bells of different tones join, increasing in volume, cascades of sound rolling out of the tower nearby, sonic patterns shifting and morphing, eventually inverting as bells of different sizes swing at different rates, billowing up and filling the space, leaving no room for sounds of the rush hour street. Other bells and other towers in the neighborhood take up the call, each with its own series of tones and patterns, some louder than others, some voluptuously bronzy, others thinner and tinnier. Depending on the wind, the Moor Valley echoes the clangs and bongs of church bells from both sides of the river, delayed pinging sounding off the rocky edifice of Schlossberg in the middle, the mountain in the middle. Gradually, the bells and towers finish their rounds. A few faint bongs recall the clangorously rich cascade of a few minutes previous. The last strike, a sound halo quietly floating away, audible to those a short distance from the tower, but not to those directly at the base. A tire squeals as a confident driver rounds the corner on the cobbled street, and the roar of rush hour is once again brimming up. And here is the sound of, from quite a far distance, what I'm talking about, at least in Graz. I don't have a recording in Surakarta.
And that is from 400 meters above the city. So you can imagine how loud it is when you're actually standing right in the middle of it. Okay, the next section is entitled Sonic Gendering of Public Spaces. For people living in either Surakarta or Graz, or any other location where Islam or Catholicism is practiced, the sonic experiences described above are quotidian, or from daily life. Such familiarity can render them almost unnoticeable. For some in each city, however, the sounds are comforting reminders of hours passed in a day, signaling the moment to stop and pray, to remember one's place in the world and one's religious duty. For others, the sounds simply signal the end of the day, or they are an irritating interruption that renders conversation, in person or electronic, temporarily inaudible. Perhaps for those visiting either place, the sounds may be wondrously exotic and confirming of some kind of, quote, authentic, unquote, experience not available in one's hometown. It's likely that most who hear these iconic local manifestations of ritual sonic expression do not experience them as gendering the soundscape male. But such gendering surely happens in both locations. The sound of azan in Indonesia and the church bells in Austria serve to remind the listener, at least one who chooses to hear with an awareness of gender, of the patriarchy embedded in both Islam and Christianity. The male authority that structures each religion and organizes the practice of worship down to the daily reminders to pray and think of God are all implied in those everyday sounds, sounds that are also heard as simply part of a particular local soundscape. That we do not regularly think about the ways in which the Surakartan azan and the bells of Graz gender the soundscape is surely due in part to the fact that each happens multiple times a day, 7 days a week, with few extra soundings on those other special days of worship. But our lack of attention to them has also to do with the male as norm phenomenon. Although this idea arose originally in linguistics, feminist scholars have found the concept to be a useful analogy for understanding the structuring of society in various contexts around the world. We find a similar pattern when it comes to the gendering of soundscapes. Those that are, in fact, gendered male are perceived more usually as neutral or unmarked, and those that are female tend to be marked. That women's public activities are marked creates both problems and opportunities for them. Being marked means that one's activities are observed and noticed. It turns out that performance opportunities, especially in ritual contexts, can create a kind of ephemeral agency for women. This results from the fact that a ritually sanctioned performance allows the marked female actors to be protected from the usual opprobrium, or bad judgment, that might be imposed upon them when they are seen drawing attention to themselves in public outside of a ritual context. Through their performances, women create interstitial places in which they can voice their own ideas and thoughts, as well as convey comment, critique, and complaint. These moments come most often in the context of rites of passage that, although tethered to formal religious rituals, emerge from joyful or mourning experiences of women as lived through their own lives. Today, I will only speak of lamentation, but in several contexts. In Greece, women who have traditionally prepared the body for burial have also habitually performed public emotional lamentation, often on multiple consecutive days after the death of the person who has died. Here is an audio example of lamentation recorded in the 1970s in Potomia Village by Loring Danforth, who generously digitized some of his recordings and has allowed me to use this recording in public presentations.
Hard to know where to stop that. A dry, raspy wind soughs through the crispy leaves around the ladies. It's almost more audible than the tentative downward arcing melodies. Dispersed voices in a heterophonic, out-of-time togetherness, finding one another on the same pitch at the bottom of each arc. Growing stronger, more women join the lament as they recognize various texts. Sniffs and gentle throat clearings, the occasional sob escapes to punctuate the murmuring chorus. One voice utters a few words, and a sigh escapes from somewhere deep within her torso, rasping through her throat. Beginning again with resignation, she lines out the text, and others catch the melody, expertly tracking her melismas. Wept statements dissolve into sobs and indignant outbursts, but both are quickly smothered by comforting shushings and admonitions to stay calm and not lose control. Unaware, small birds chirp and argue with one another in a nearby bush, but cheerful punctuations interrupting the otherwise mournful soundscape. The clear, high voice of a lone male priest resonates mellifluously in the distance, detached. In the rural Greek funerals of Potomia in the mid-1970s, the professional lamenters wail and weep on behalf of others, sonically leading the bereaved, shifting the burden of appropriately lamenting the dead to themselves. Whether quiet murmuring or loud and hot heart-rending, their utterances are always controlled, even while those on whose behalf they mourn may be weeping uncontrollably. The lamenters may choose to speak directly to the dead, asking them through poetry to return, or they may intone the voices of the dead, singing poetic lines through which the dead indicate they cannot return. They must continue moving away from their loved ones, while the lamenters decry the cruel world that has brought such separation and sorrow. These quote-unquote conversations actively gender the spaces in which lamentation can be heard as temporarily female. For traditionally, it is only women who lament in public in this way in Greece, and that is a tradition which reaches all the way back through ancient Greece. The sound of embodied grief performed out loud by a group of women cannot be unheard or ignored. It dominates the soundscape when present, as in the example. But why should mourners hold themselves back? As in, why should they not weep or lose control as their hearts so fervently want to do? It's because the public expression of grief always contains the possibility of spinning out of control, disrupting ordered society, perhaps represented sonically here by the lonely, unacknowledged chanting of the male priest. I have some thoughts about the Persians, a play by Aeschylus, the last scene, but I'll save that for questions and comments. From her ongoing research, Taleh Atazadeh notes that women's lamentation traditions in Iran are multiple. She's currently researching Rawza, or mourning rituals, in commemorating the deaths of the holy personalities of Islam during the sacred mourning month of Muharram, during which the martyrdom of Imam Hussein is commemorated. Always performed in single-gender groups, female Rawza leaders are called Mulaya. A Muharram Rawza can be hosted by ritual organizers at any time during the day, from early morning to early evening. Once the organizers have secured the attendance of one or more Mulaya, the news about the time and location begins to circulate, spreading especially far if the Mulaya is famous and much sought after. Participating women make plans with their acquaintances to attend the Rawza together. Once they meet up at the first Rawza of their day, they often continue on with their friends, visiting other Rawza taking place on the same day. Traveling together, they will likely join with different groups of women at each event. Due to the serious and strict regulations governing women's activities outside their home in Iran, religious events such as Rawza are considered to be an optimal opportunity for women to communicate with one another,
simultaneously expanding the reach of their social circles and their familiarity within the city. Sorry, it's your last 5 minutes. Okay, thank you. Sorry, yeah, thank you. While engaging with all this long past the hour in which they would normally be allowed to return. The morning rituals of Rauza are sorrowful, combining rhythmic singing, often accompanied by self-flagellation, on faces, chests, or poem books, and sad songs. Even though Rauza are held in an enclosed space deep inside the host's house, women try to be careful so that no man might hear their voices and the sounds of their rhythmic striking of books and their chests from outside. That said, sounds generated from the Rauza can be heard beyond those safe female boundaries. Atarzadeh describes the way the sounds of women performing in the Rauza escape into the street around the doorway of the host's house. The man on the street must not look in and should not hear and complain when they do hear, but the very presence of so many women gathered for the event draws inevitable attention. Their unusual presence is marked, and so is the power that accrues to women in the various roles required to mount a Rauza event. Atarzadeh argues that far more than a simple ritual commemorating the martyrs of Shia Islam, a Rauza is a place where social, economic, and hidden political connections and power are formed and demonstrated. The men whose wives host these events also gain in hidden ways by allowing the events to take place under their roofs. The husbands of participants find them in the same room with famous Malaya performers, will retell those stories to their friends, even if they comment on the impropriety of hearing women's voices sounding throughout the doorways. The families of Mulaya will benefit financially from the fees they receive for performing, as well as from the status accrued to them as pious performers and women of stature within their communities. As irritated as some men may be when they accidentally walk into those temporarily gendered as female public spaces, the muffled voices of women floating near doorways and walls of the host's house signal much more than a breach of propriety. There are many other examples that I can share with you. One, and I'll just share this one very quickly. One such example is the tuneful weeping of a kind of wedding lamentation performed by brides in Bihar, India. According to scholars James Wills and Kapil Muni Tiwari, pairs of women stop wherever it is that they meet, in a shop, on a street, and always in public, and they weep together in loud, exaggerated singing style, lamenting the loss of the bride from her family. In addition to expressing genuine sadness and grief about the impending or recent separation, they also frequently use these opportunities to critique the dowry or the ways in which the wedding preparations are developing. Critique can also be leveled at both families. Tuneful weeping was known to continue beyond the wedding festivities, especially in the first visit of the bride with her natal family after the wedding. According to the descriptions, Wills and particularly Tiwari, the public and theoretically spontaneous nature of these events, and especially the volume and strong emotions expressed, things which would never be allowed otherwise, captivated those within the hearing range and kept them in the thrall, rendering such tuneful weeping between women a powerful force for expressing their own preferences in a world where they often had no say about anything in their own wedding. Even though we may not notice the gendering of quotidian sonic occurrences, the sounds of religion, whether chiming bells, Hindu Buddhist monks chanting, or muezzin performing the call to prayer, regularly gender public spaces as male. Nevertheless, in cultures around the world, women have discovered ways to make their wishes known or to seize opportunities for claiming agency through performance in ritual contexts. The aura of performative act creates an alternative interstitial space, one that is protected by sanctioned nature of the ritual performance itself. We need to ask, however, if these acts of some kind of resistance themselves actually generate the society that they temporarily resist. Or, like fissures in the Earth's crust that allow us to glimpse the molten magma, do these acts reveal the persistent but under-recognized power of women in their communities? And with that question, I end. Thank you very much. How do I escape? And then unshare. Stop presenting. Okay. Çok teşekkür ediyoruz Sarah Weiss'a sunumundan dolayı. Thanks to Sarah Weiss for her presentation. Thank you. Sorry. Sunumları sonrasında alacağız. We will take the questions when presentation is over. Okay. Sarah Weiss dinsel ritüellerde erkek sesi üzerinden kamusal alanların erkek alanları olarak işaretlenmesini vurgulayan çalışmasını sundu. Ayrıntılarıyla ilgili tabii sorular üzerinden sonra devam edeceğiz. Bir kez daha teşekkür ediyoruz. Arzu Hocam, Arzu Öztürkmen,
Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümünden Arzu Hocam şimdi bizlerle unutulmuş bir kasabadan kadın sesleri Tirebolu'da gündelik hayat gösteriminin sözlü tarihi başlıklı çalışmasını paylaşacak. Çalışmasında Arzu Hocam Doğu Karadeniz kasabası olan Tirebolu'da kadınların günlük yaşamının tarihi bir etnografyasını sunacak ve sözlü tarih anlatılarına dayanan bir araştırmayla kadınların gündelik yaşam deneyimleri üzerinden yerel değişim kavramına odaklanacak. Hocam hazırsanız tamam. verebilirsiniz. Buyurun. Çok teşekkürler Aykut. Ben de bu konferansı düzenleyen bütün arkadaşlarıma hepsine çok kalpten teşekkür ediyorum. Çok şey öğreniyoruz. Daha da öğreneceğiz 2 günde. Ben bu çalışmamı bayağı yıllar evvel yapmıştım. First, let me just say in English to my other listeners that I will write my paper in English for the volume, but here I will present in Turkish. My apologies. Şimdi kültürel formlar içlerinde geliştikleri toplumsallığın bir iz düşümünü oluşturuyorlar ve bu bağlamda her dans pratiği müzikli bir gösterim içinde icra edilirken içinden çıktığı toplumsal normların ve kodlarının da bir bütününü içeriyor. Masal, destan, atasözü gibi sözlü türler halk biliminin ilk araştırılmış türleri arasında. Etnomüzikologlarımız da Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren türkü ve aşık geleneği üzerine önemli çalışmalar yaptılar. Halk dansları da özellikle 1960'lı yıllardan itibaren farklı yönleriyle araştırıldılar. Etnokoreoloji çoğu zaman dans antropolojisi olarak tanımlansa da hareketin analizi konusunda dans türüne biraz daha dikkatli yaklaşıyor. Spor gibi, ritüel gibi pek çok dans olmayan hareket sistemleri de mevcut ve gündelik hayatın icrası, performansı da biraz bunun içine giriyor. Gündelik yaşam pratiklerimiz arasında aslında pek çok yerleşikleşmiş hareket sistemlerimiz var. İçine doğduğumuz bu bedenselliğe ve hareket kalıplarına çok aşina olsak da bunların ayrıştırılması ve incelenmesi nispeten daha yeni bir alan. Burada dans ve harekete semiotik açıdan yaklaşan Brad Williams, Adrian Kepler gibi öncü çalışmaların altını çizmek isterim. Ve tabii 1970 yılında büyük ses getiren Ray Birtwistle'ın Kinesics and Context, Bedensellik ve Bağlamı kitabından da öncü bir diğer çalışma olarak bahsetmemiz gerekir. Milliyetçilik çalışmalarının hakim olduğu 1980'li yıllarda bedenselliğin bağlamına etnokoreolojik çalışmalarının daha çok etnik topluluklara ve ulus devlete vurgu yapan bir yaklaşımı vardı. Şimdilerde etnokoreolojiye daha geniş bir pencereden bakabiliyoruz ve artık bedenselliğin bir tek ulus devlet sınırları içinde veya etnik kimlik bağlamında değil, bu kategorilerin ötesinde belli topluluklarda gelişen hareket sistemleri olarak da inceleyebiliyoruz. Türkiye toplumsallığının içine doğmuş bireyler olarak bedensel ifade biçimlerimiz üzerine biraz düşününce toplumsal cinsiyet kodlarının çok baskın olduğunu görürüz. Benim kuşağım mesela kalabalık otobüslerde kendimizi koruma güdüsüyle 2 eliyle çanta sapına sarıldı, göğüslerini saklamak için kambur duran bir beden dili geçişi. Hala çoğu kız çocuğu rahat hareketin, bunu alıntılayarak söylüyorum, yanlış anlamlar yüklendiği bir sosyal eğitimle büyüyor. Bunun aksine söz meclisten dışarı ama bazı erkeklerimizin de oturma adabından kişiler arası mesafeye kadar kamusal alanda sergiledikleri rahatlığı gözlemlemek de mümkün değil. Ben bugünkü konuşmam içinde biraz bu çerçeveyle Doğu Karadeniz'in yerleşik bir kasabası olan Tirebolu'da kadın bedenselliğinin tarihsel etnografisi bağlamında nasıl ifade bulduğu üzerine konuşmak istiyorum. Burada 2 boyutun üzerinde duracağım. Birincisi hareket boyutu. Mekansallığın kadınların hareket alanlarının nasıl belirlediği üzerine. Diğeri de kadının kendi bedenini nasıl algıladığı üzerine. Tirebolu benim annemin doğduğu ve hayatı boyunca aidiyet duygusunu hiç kaybetmediği bir yerellik. Onun için ben de kardeşimle birlikte pek çok yaz tatilimi Tirebolu'da geçirdim. Orada bir sosyal hayatım oldu ve İstanbul'da da büyürken hep Tirebolu'dan gelenlerin kurduğu hani değişik bir aile cemaati içinde yaşadım. Dolayısıyla kültürüne aşina olduğum bir yer. 1990'lı yıllarda da kadın çalışmaları Türkiye'de hızla gelişiyordu ve
Ben de dedim ki hani bu yakından aşina olduğum yerellik hakkında kadın anlatıcılardan duyduğum hikayeleri biraz derdim. Bu şekilde başladı e, bu çalışma ve şu anda size sunduğum alıntıların pek çoğu bu yıllar arasında sanırım 94-96 arasında derlediğim hikayelerden oluşuyor. Tirebolu'nun kadın cemaati içinde konuşulan konular çoğu kez kişisel bahtsızlık hikayeleri, gururlu aile anlatıları olduğu kadar her zaman biraz da yıllar boyunca kasabanın nasıl bir değişim geçirdiğine dair hikayelerdi. Birçok Tirebolulu kadın, yerleşik Tirebolulu kadın çünkü köyden de çok şimdilerde göç alan bir yer Tirebolu. Eski Tirebolu dedikleri kadın cemaati. Onlar Tirebolu'yu eskiden çok modern hatırlıyorlar ve müthiş bir değişim geçirdiğini bugünlerde düşünüyorlar. Dikkatimi çok çeken bir unsur, kadınların ev içi ve kamusal alanlarına dair anlatılarda aidiyetlerini bedenleri ve mekanlar arasındaki hareketlilikleri üzerinden anlatmaları oldu. Güzellik, delişmenlik, yayla kızı olma gibi nitelemeler pek çok kadın anlatısında eve kapatılma zorunluluğuyla ilişkilendiriliyordu. Bir anlatıcının deyimiyle güzellik başa dertti. Çünkü gören heves ederdi. Genç kızları dikkatleri üzerine çekmeye başlayacağı çağda evde tutmak ve kız isteme taleplerini engellemek için de bir önlem oluyordu. Ve yine erken evlenmek Tirebolu'da kaçınılmazdı. Yine de erken evlenmek Tirebolu'da kaçınılmazdı ve genç yaşta kendisini el evinde bulan her gelin için yeni bir varoluş mücadelesi de başlıyordu. Tirebolu'daki kadınlar erken yaşta evlendiklerinden hikaye dağarcıklarının büyük bir kısmını kendi ailelerinden ziyade gelin gittikleri eve dair kayınpeder, kayınvalide hikayeleri oluşturur. Pek çoğuyla bir zamanlar gelin oldukları evde şimdi kendi idareleri altında olan bu evlerde görüşme fırsatı buldum. Çoğu durumda da kadınlar anlatılarını içine neredeyse ergenlikten kadınlar geçiş süreçlerini yaşadıkları bu evlerin hikayeleri etrafında oluşturdular. Nuriye Hanım kendi deneyimini 20 kişinin içine gelin geldim ben diye hatırlıyor. Bu 20 kişi sembolik bir sayı da olsa çoğu diğer gelinin de içine düştükleri aile düzenini güzel özetliyor. İdareyi elinde tutan kayınvalide, kayınpeder ile görümceler, kayınbiraderler ve eltiler arasında yeni gelinler herkesin önceden belirlenmiş bir rolünün olduğu ve adına yerleşik düzen denilen bir koreografinin içine giriyorlardı. Gelinlerin bu koreografiyi öğrenmeleri için birçok durumda evlilikler oğullar askere yollanmadan evvel yapılır ve gelinleri eşleri bir yılı aşkın süre askerdeyken bir gündelik hayat performansı eğitimine tabi tutarlardı. Kısaca her gelin hem mekansal hem de bedensel bir eğitimden geçerek mekansallık hareket alanını tanımlıyordu. Bedensellik ise gündelik hayattaki davranışlarını. Önce mekansal hareket alanından başlayayım. Zaten ikisi de biraz birbirinin içine giriyor. Çok ayrıştırmak da mümkün olmuyor. Şimdi evliliklerin ilk yıllarında gelinlerin kime ve nereye gitmek için dışarı çıkabileceğinin idaresi tamamen kayınvalidelerin elinde olurdu. Yani gelinin evinden kasabayla kurduğu mekansallık arasındaki ilişki bağlamında bunu söylüyorum. Gelin kaynana ilişkileri iyi olsa bile ve çoğu ziyaret günü belli bir düzene oturtulmuş olsa da gelinler her hafta kendi ailelerini ziyaret etmek için izin isteme anının nasıl sıkıntılı bir an olduğunu anlatıyorlar. Mesela bir anlatıcı şunu hatırlıyor. Böyle izin istemek için merdivenlerden inerdim çıkardım. Kayınvalidemin böyle güzel bir anını beklerdim ki onu söyleyebileyim, gidebilir miyim sorusunu sorabileyim diye. Burada sınıfsallık da kadınların mekanıyla kurdukları ilişkileri nasıl konumlandıklarını belirliyor. Çoğu orta sınıf kadın pencereden dışarı bakmaması ve tek başınayken kapıyı açmaması sonucunda sürekli uyarı aldığını anlatıyor. Zengince bir evde kocası kendi köyünden gelen marabaların karısıyla yüz yüze gelmesine engel olmak için kapıyı daima hizmetlilerin açmasına şart koşuyor. Bu durum Tirebolu'nun düşük gelirli ailelerinin kadınları için farklı olabiliyor. Onlar pencerelerini hatta dış kapılarını evlerinin doğal bir uzantısı olarak kullanabiliyorlar. Mesela öğleden sonra evlerinin önündeki uzun merdivenler çıkmak sokaklarda olduğu gibi aynı kamusal bir sohbet alanına dönüşebiliyor.
Ne var ki üst sınıftan bir kadınsaysanız kapılar ve pencereler mahremiyetinizin sınırını teşkil ediyor. İç mekanlardaki hareketlilik de en az dış mekanlar kadar sofistike bir yapısallık içeriyordu Tirebolu'da. Kadınların nerede ve nasıl hareket edebilecekleri konusunu adına yerleşik düzen denilen koreografik bir eğitimin sahnelenmesi oluşturuyordu. Tirebolu'daki her gelin ev içindeki yerini ve görevini hızla öğrenmek zorundaydı. Mutfaktakiler kilitli çoğu zaman ve çoğu zaman da kayınvalide tarafından kontrol ediliyor. Örneğin Asiye Hanım hafızasında kayınvalidesini şındır şındır belinde anahtarlık sallanan kadın olarak hatırlıyor. Kilerler çoğu zaman kilitli olduğu için gelinlerin kendi evlerinde açlık çektikleri var ki Muteber Hanım mesela bu tür bir hikayeyi ironik bir biçimde kendi kayınvalidesinden dinlemiş. O da şöyle anlatıyor. Loğusayken iki elti gözümüzü kiler kapısına diker bekler. Kapı açık kaldığında hemen içeri sızar, bir iki galeta birkaç parça şeker alırdık. Kaynanamız uyuyana kadar beklerdik. Ayrıca günlük sütten de biraz aşırıp hepsini karıştırarak yerdik. Kayınvalideler bu gündelik hayat performansında başrol konumunda olan kişilerdi. Her şeyden evvel yemek pişirme işinin tüm kontrolünü de ellerinde tutardı. Konuştuğum pek çok kadından mutfak işi ağırdı sözünü duydum. Burada mutfak işi esasında bir beceriklilik performansına da işaret ediyor. Yemeğe meraklı, damak tadına takıntılı pek çok Tirebolu erkeği için yemek erkeklerin de alanıydı. En iyi eti, en taze yumurtayı onlar pazardan seçer. Limonun nasıl kesileceğini ya da cezvenin ateşte ne kadar süre bekletileceğine kadar belli kuralları olurdu. Söylemeye gerek kalmadan ve öngörülen şekilde ve zamanında yıkama, doğrama, sırasıyla tencereye koyup ateşle oynama gibi gibi pratikler gelinler için tam da bu beceriklilik performansının parçalarıydı. Yani mutfakla dans gibi. Burada pek çok kadının da yemek pişirirken bir şeyler mırıldanarak bu hareket sistemini icra etmelerine şaşırmamak gerekir. Mutfak kadar gündelik hayat için, hizmet kavramı da her gelin için tetikte beklenen bir bedensellik farkındalığı içeriyordu. Eşleri, kayınpederleri ve misafirlere hizmet etmek için gereken her türlü ayak işi neredeyse doğaçlama yapan dansçılar veya depara kalkan sporcular gibiydi. Misafire terliği önceden hazır etmek, gelene kolonya tutmak, sormadan suyunu getirmek, sobayı harlamak, eğreti bir yerde oturarak bir sonraki hareketi beklemek bunlara örnek gösterilebilir. Tirebolu evlerinin iç düzeni en ince ayrıntısına kadar tasarlanan mekanlardı ve odalardaki her bir eşyanın kendine ait bir manası ve yeri itinayla düzenlenmiş olurdu. Bu hala da böyle birçok Tirebolu evinde. Genç bir gelin olarak genellikle tek bir odayla yetinmek zorundaydınız. Hani bir ahşap eve giriyorsunuz ve kendi alanınız küçük bir oda oluyor. Bir anlatıcı ev içinin dar alanında uyumlu ve huzurlu bir yaşam sürebilmenin tek kuralını sabır olarak ifade etmişti. Saygı ve sabır olmadan gündelik hayatın can sıkıcılığına bir de gerilim eklemeyi kimse istemezdi. Yine de eşyaların konumları üzerinden çok da kavga olduğunu dinledim. Yani bir kilim hikayesi var. Şimdi burada zaman alacağı için anlatamıyorum. Ama bir kilim üzerinden bir kadınlar tam böyle cheat fight dedikleri büyük bir kadınlar kavgası kopuyor mesela bir durumda. Burada çoğu zaman gelinlerden bir sessizlik icrasının beklendiği de anlaşılıyor. Yani bu sabır bir sessizliğin icra edilmesini de içeriyor. Kadın bedeni aynı zamanda kişinin kendini dinlemesi için bir inzivaya çekilme mekanı olarak da işlev görüyor. Eğer gidecek başka bir yeriniz yoksa kadın sessiz kalarak kendi bedenine sığınıyor. Hatta evlilikten sonraki ilk hafta bazı kadınlar gelinlik tutmak olarak adlandırılan bir evlilik sonrası ritüeli icra ediyorlar. Ve bir tür sessizlik gösterisi sahneliyorlar. Burada gelinlik tutmak adı verilen gelenek, gelinin kayınvalidesi tarafından konuşmaya davet edilene kadar konuşmaktan kaçınmasını gerektiriyor. Ve bu aylarca sürebiliyor. Komşu ziyaretlerinde yeni evli gelin neredeyse tek kelime etmiyor. Ve burada da görüyoruz ki hani evlilik öncesinde bir tehdit alanı olarak görülen beden, yani kadının genç kız olarak koruması gereken beden, gelin gidilen evde aslında bir kişisel inziva alanına da dönüşüyor.
Evdeki varoluş özellikle de yeni gelinler için neredeyse bir saklambaç oyunu da içeriyordu. Belirli zamanlarda görünmemek gerektiğinden mekanlar arası küçük mesafeler için doğru zamanı kollamak elzem oluyordu. Örneğin gelinin yıkanması cinsellikle ilişkilendirilen boy abdestine yorulacağı için yıkanma zamanı ince hesaplar gerektirirdi. Bir anlatıcı, aha tıkırtıyı duydular, aha saçımı ıslak gördüler diye anlattığı bu durumu korku banyosu ya da gizli banyo olarak adlandırıyor. Bir diğer anlatıcı ise bir keresinde geç bir saatte yıkanırken tuvalete gidebilmek için banyodan geçmesi gereken kayınpederine yakalandığını hatırlıyor. Kapıyı içeriden kilitliyor ve kayınpederinin seslenmelerine hiç ses vermiyor. Zavallı adam ısrarla kapıya vurmaya devam ederken sonunda durumu kavrayan kayınvalide dedeyi yanına çağırıyor ve böylelikle de gelinin ya da oğlunun içeride gizlenmiş olduğunu fark eden kayınvalide kendi odalarına kaçabilmeleri için onlara birkaç dakika zaman tanımış oluyor. Bazı Tirebollu kadınlar gençliklerinde yoğun ev işi yaptıkları bu dönemleri bugün biraz da öfkeyle hatırlıyorlar. Gençliğine yanan bir anlatıcıdan şunu dinledim Bezihe Hanım. 15 yaşında nişanlandım. Çocuklar ve diğerleri derken kendimi 35'inde buldum. Birden yaşlandım. Gençliğimiz bitmek tükenmek bilmeyen işlerle geçti. Ne çamaşır makinesi var, ne bulaşık makinesi, ne elektrik. Gün ışığında gözümüzü ev işine açardık. Hizmet edenimiz de vardı ama tamamen onlara bel bağlayamazdık. Her sabah yığınla bebek bezleri, yığınla çamaşırlar. Çok da iyiydik hani ev işinde. Çünkü gezmeye gidecek vakti de bulurduk. Aynı zamanda hem evin işini görürdük hem de kağıt oynardık. Her ikisini de aynı anda yürütürdük. Ama çok da yorulduğumuzu hatırlıyorum. Pek çok kadının hafızası gelişme çağlarında bedenleri hakkında geliştirdikleri derin bir kaygıyı da ifade ediyordu. Bunun en önemli sebebi kız çekme olarak adlandırılan bir gelenekti. Kız çekme anlatıları Tirebolu'da kız sohbetleri repertuarının önemli bir bölümünü oluşturur. Bu anlatıların kızlara tam da gelişim döneminde neredeyse bir korku filmi etkisi yaratmak için anlatıldığı da söyleniyor. Kız çekme hikayelerinde kadın bedeni sürekli korunması gereken bir kale gibidir ve evlenene kadar bunun tüm sorumluluğu da kızların kendi omuzlarındadır. Yani kimseye güvenmemek gerekir. Çünkü birçok anlatıda şunu görüyoruz. Kendi kuzenleri, hatta bazen kendi nişanlıları onları kandırıyor. Çünkü kız çekme, yani kızı kaçırmayı başarırsanız düğün yapma külfetinden kurtuluyorsunuz ve o zaman ailede daha az aileden de daha az çeyiz alıyorsunuz. Dolayısıyla bir kız için hani kendisini koruyarak kaçırılmamak çok önemli. Hem düğününü yapabilmek için hem de tam çeyizini alabilmek için. Kız kaçıran kişinin fazla ileri gitmesine gerek bile kalmıyordu. Beline sıkıca sarılınmış ve etkisiz hale gelmiş olmak bir ebeleme oyununda olduğu gibi ebelenmek gibi oyunu kaybetme anlamına geliyordu. Bir erkek tarafından dokunulmak. Hocam çok özür diliyorum, böldüm ama son 5 dakika olduğunu hatırlatalım. Evet, tamam, bitiyor zaten. Çok sağ olun. Bir erkek tarafından dokunulmak ya da görülmek sakınılması gereken bir deneyimdi. Bir seferinde bir grup genç kız birlikte evlerinin önünde otururlarken bir tekneden gelen projektör ışığının üzerlerini aydınlattığını fark ediyorlar ve korkuyla kaçışıyorlar. Eğer tanınırlarsa, yani kim oldukları anlaşılırsa dedikodu malzemesi olacaklar ve bu da onların ileride olacakları gelinlik statüsünden leke almalarına neden olacak. Şimdi bitirirken şunu hatırlatmak istiyorum. Yani bu çalışmada ne yapmaya çalışıyorum ya da bundan sonra ne yapılabilir diye düşündüğümde şunu söylemek isterim. Hani kuşkusuz beden dilimiz ve bedensel ifade biçimlerimiz Cumhuriyet'in ilk yıllarından bu yana çok değişti. Bunu bugüne ulaşan görüntülü çekimlerden mesela çok görüyoruz. Eski Türk filmlerinden ya da eski etnografik filmlerden görüyoruz. Ya da filmlere gerek yok. Hani yaş almış kuşağımızın sosyal ortamlarındaki hareket dillerine bakarsak aradaki farkı da görüyoruz. Hani kendi hareket sistemimiz ve beden dilimizle fark bağlamında. Zaman içinde gerçekleşen bu değişimi muhakkak kıyafet devrimi ve kadın bedenselliğiyle yakından ilgisi var. Ve 1990'lardan beri biz bu konuyu bu örtünme olgusu bağlamında çok tartıştık.
kadın özgürlüğünün bir boyutu olarak kapanan kadının kamusal alanda daha özgür olup olmadığı sorusu üzerine odaklandık. Burada aslında tam da bu konunun yani örtülen kadının yeni ve farklı bedensel ifade biçimlerine daha yakından bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yeni bir çalışma alanı olarak modern toplumumuzda. Bir de 1970'lere kadar mesela erkeklerin de beden dili değişti. 70'lere kadar biz yolda çok rahat kol kola ya da el ele tutuşmuş erkek görüntüsü görürdük. Buna sıkça rastlardık. Şimdi bu mümkün değil. Onun yerine mesela kafa tokuşturma gibi farklı bir hareket dili, selamlaşma biçimi ortaya çıktı. Kısacası en az dans kadar farklı hareket sistemleri ve beden dilleri de toplumsallığımız üzerine önemli kırılma noktalarına işaret ediyorlar ve bunu hem tarihsel bağlamda hem de güncel bağlamda yeni bir çalışma alanı olarak daha çok araştırabiliriz diye düşünüyorum. Burada bitireyim. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Benim de çok ilgi duyduğum, tırnak içinde benzer çalışmaları takip ettiğim bir alan. Soru cevap kısmına geldiğimizde müsaade ederseniz benim de bir iki sorum olacak size. Çok çok teşekkür ediyoruz Arzu hocamıza. Sıradaki konuşmacımız Özgecan Karadağlı. Hocam hazır mısınız? Evet. Merhaba kendisi. Merhabalar. Merhabalar. Özgecan hocamız Kanada'dan katılıyor. Harem Hümayun'un kadın müzisyenleri. Görünüşün çok ötesinde başlıklı çalışmasını bugün bizimle paylaşacak. Sayın hocamız Osmanlı müzikal geleneğinin ihmal edilmiş bir alanı olan kadın müzisyen ve bestecileri incelerken döneme ve kuruma alternatif bir bakış açısı sağlamayı hedefliyor ve harem kadınlarının sadece eğlence amaçlı cinsel obje olmadıklarını, aksine iyi eğitim görmüş müzisyenler, besteciler ve icracılar oldukları üzerine kurulu bir anlatımda bugün karşımızda olacak. Umuyorum doğru ifade edebilmişimdir Sayın Hocam. Çok teşekkürler. Buyurun. Öncelikle Kadınlar, Dünyayı, Çalıyor, Söylüyor, Müzik ve Kadın Sempozyumu için emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük onur. Evet. In 1814, painter Jean-Auguste Dominique Ingres named his Orientalist painting Grand Odalisque. Almost immediately, this oil painting functioned as an image of the corrupted East, a representation of the imperial harem, setting the Western perspective and discourse on Oriental, and in this case, Islamic sexuality. The spatial and bodily representation of the Orient was greedily exploited in the 19th century Western visual arts and literature, and the gender constructions were based on the eroticism of these depictions. Such an Orientalist constructed view of the harem woman totally ignored these women's identities and persistently portrayed them as solely sexual objects, othering them in the process. This paper seeks to counter the erroneous Orientalist perspective and show these women as musicians, composers, and singers, deserving attention and respect. To do this, I will focus on the harem institution and the treatment of the training of the harem woman. Because of the vastness of the empire, regional practices varied significantly from one another, which is why I will limit this paper's scope of the capital of the empire, Old Constantinople, now Istanbul. Contrary to what it might evoke to many modern minds, the word harem itself derives from Arabic harm root, meaning sacred, inviolable, or forbidden. The sacred cities of Islam, Mecca and Medina, are always referred to as harem-i sharif. One of the Islam's holiest sites, the Al-Aqsa Mosque in Jerusalem, is known as harem-i sharif, or the noble sanctuary. The term was used to show respect and religious purity. Although encompassing multiple connotations, harem mostly implies a spatial area and all the women members of the household. It designates the inner quarters of the house. The sacredness or forbiddenness marks the harem as a gender-defined spatial boundary to the outsider's eyes. The imperial harem had a similar but larger structure than household harem and a very tightly organized hierarchy. The structure of the institution was almost strictly matriarchal. It was ruled by the mother queen, Valide Sultan, who had authority over all the family and the administrative members. The household harem included the mother, if widowed, the wife or the wives, all the female slaves, concubines, all the children,
possibly the sisters and the young males of any of the family members. While the household harem included all female members and the young males, the imperial harem also had the third gender members, the harem eunuchs. The uninitiated outsider, such a multi-gender space, lent itself to be misinterpreted and misjudged. To many Westerner, the harem was and is a highly sexualized place associated with polygyny, a focal point of the moral paradigm of the West towards East. However, in contrast to this created Western myth, the concubines comprise only around 10% of the women slaves in the imperial harem. Sex and sexual activity in the harem was highly regulated, controlling the quote, outcome of the sultan's sexual activity, unquote. Such activity was, according to Pierce, more of a quote, complex politics of dynamic reproduction, unquote. However, other than the imperial palace, polygyny was quite rare among the middle and upper class Ottoman families in Istanbul during the late Ottoman Empire, with only 2.29% of married men being polygynous. Thus, according to cultural studies professor expert Irvin Cemal Şık, the harem was not housing variety of different women, but, quote, much more likely to be monogamous, albeit extended families' domestic quarters, unquote. The fictionalized harem and highly sexualized harem women were not the only constructed narratives. Because of this spatial separation, harem was also associated with oppression and confinement, with both concepts in general equated with Foucaultesque otherness and unwantedness, like the incarceration of poor beggars and the insane during the 17th and 18th centuries. This historically loaded assumption of the confinement produced the Western understanding of the public and private dichotomy that cannot be correctly projected onto harem. The limited appearance of women in public was more of an indication of the woman's social and economic status. The higher class they belonged to, the less they appeared in public. Servants and slaves were the ones visible in the markets and the streets. Thus, visibility could come at a great cost. One can lose all possibility of being respectable, resulting in having minimal social, economic, and absolutely no political power. As such, invisibility was also an important indication of belonging to high class for Ottoman as well. The accepted Western concepts of public and private were not applicable and had more to do with the class than gender in Ottoman society. It was a class issue. Given this context, being in a harem, whether a household or imperial harem, was largely a criteria of social and economic factors. However, the limited appearance of women in public was, in general, interpreted as resulting from oppression and strictly segregated structure of Islam. Yet it was this physical seclusion that gave a woman the authority over the family members and administrative level of the imperial harem. Thus, it is possible to say power and seclusion went hand in hand in Ottoman society. Still, some may similarly insist on harem women as weak and powerless. One particular seemingly insignificant physical action, however, serves to illustrate the increasing position, power, and influence of the harem woman over politics and decision-making. In the 16th century, a lattice window was added to northern wall of the council room, allowing the harem woman to gain auditory access to imperial council. The spatial proximity of the harem woman to the seat of political power totally changed the dynamics. Some of these women, mostly the mother queens or valide sultans, had an incredible amount of political influence, such as the ability to raise, quote, considerable opposition, the capacity to assume a supra-political role, even as severe as the deposition of a sultan, unquote. Women such as Nurbanu, Kösem, or Hürrem sultans did not hesitate to exercise their power. The immense power of these women, some argue, caused the mighty empire to fall. In spite of the possibility to gain extraordinary power, other than sultans' daughters, sisters, and nieces, almost all the women in the imperial harem, the mother queens included, were slaves when they first arrived at the palace.
In contrast to more studied and understood North American or Atlantic slave systems, the nature of the slavery in the Ottoman Empire requires some explication to better appreciate the position and circumstances of the imperial harem members. Unlike the Atlantic counterpart, slavery in the Ottoman was not, according to Zilfi, quote, cradle to grave inhumanity of plantation capitalism, unquote. These slaves were in an open slave system, more gendered than racialized, and were expected to eventually become fully assimilated into society. The slave owners were encouraged to free them as early as possible. The common custom was keeping them, quote, 7 to 10 year maxima, end quote, depending on the ethnic background. As most slaves earned some money for their labor, in short period of these women could manage to earn a decent amount of daily stipend. As well, they were freed. Their masters were responsible for integrating former slaves into society. With many former masters continuing to provide patronage to their former slaves. In the palace, the slaves were liberated even more frequently for different reasons: religious occasions, enthronement of a new sultan, or a ranked female slave giving birth. Staying in the harem was equal to having a high-paid, prestigious job with significant possibility of marrying a future high-ranking administrator from the palace men's school and becoming part of the aristocratic class. During their life in the imperial palace, regardless of the position, every woman, even the lowest level and ordinary slaves, went through special training and were taught in different areas, including religion, reading, writing, drawing, dancing, needlework, music, and performing arts. Of course, the level of training, along with the influence and power, increased according to one's rank in the harem. Although the majority of the women slaves were gifts to Sultan for future alliance or spoils of war, high-ranked officers or the head eunuch bought musically highly trained women slaves for the slave market. Surprisingly, the average cost of these musician slaves was about the price of a house in Istanbul. If they could play more than one instrument, the cost was even higher. Clearly, seeking out and purchasing such musically trained slaves was rather intentional. Having established the general harem as an institution and the treatment and the training of the harem women, let me move to consider specifically the women musicians of the imperial harem. Even though the level of the harem's women's training varied, according to palace documents, the musically inclined ones received excellent quality musical training. While the fictional East and the Orientalist depiction of the harem strongly contributed to the resident women being othered, these women's identities and musical individualities were subsumed in sexuality and largely ignored in the West. However, as Beşiroğlu shows, there are plenty of visual and written documents of the musical life of the Ottomans. Yet the written sources of the women's participation belong to relatively later periods, from the 16th and the 17th century. Illustrations and the miniatures provide very significant visual information about these female artists, dancers, and musicians, and offer images from as early as the 15th century. Other than the miniatures, the main visual sources were engravings, lithographs, depictions by 17th century market painters, and pictures and postcards of the late 19th century. As the Ottoman palace placed special significance on music and were proud of their musical sophistication, the best possible tutors trained both the men in Enderun and the harem women inside or outside of the palace, in the imperial villas and the private houses of the high-ranking officers. The women who trained in the harem worked as master music teachers, performers, and composers, both in the imperial palace and in public. Thus, the palace training of the harem also resulted in helped neighboring middle-class women to receive musical education. However, it isn't just that women were musically trained and training others in the Ottoman palace. Their involvement was so strong that even some musical instruments were feminized. As early as the 15th and 16th centuries, the Ottoman harp, Cheng, was strongly associated with the female musicians. For instance, according to documentary Topkapı Palace Archives, a women's ensemble called Cemaati Muçivan existed in the 16th century. From the period of the Sultan Süleyman the Magnificent, the ensemble only consisted of harp, Cheng players. During other periods, 5 dakikamız olduğunu hatırlatabilir miyim? Çok özür dilerim.
Teşekkürler. During other periods, we see additional instruments considered as women's instruments, such as ud, kemençe, tambur, ney, and def. But outside of the palace, male musicians were performing on these instruments. Surprisingly, this gendering of instruments seems to have changed in different periods. For example, in the 18th century, Venetian traveler Tudoran talks about the kanun as one of the instruments associated with women, without mentioning the other feminized instruments. After the westernization moments in the early 19th century, the Ottoman sultans established Western-sized theaters in their palaces. Cities were hosting theaters, opera houses, and the Ottoman wrote the first Ottoman opera. Italian Giuseppe Donizetti, a band conductor in Italy and France, was hired under the title of colonel and headmaster of the imperial bands in September 1828 as a part of the Westernization movement. Donizetti and Castillo Guatelli Pasha worked as the palace music teachers as a part of their regular duties and taught Western music to women students. All these activities helped the middle-class urban Muslim women of the empire to access music, arts, and performance. During this century, the daughters of two significant sultans had women music ensembles in their palaces. These royal ladies and the others were not only patrons of the women musicians, but also actively participated in music making and composing. Their Turkish art music compositions are performed even now. As mentioned, because in this century, Western art music was already established in the empire, these ladies were studying Western music as well as the traditional art music. For instance, the piano was adopted so well that Ayşe Sultan and her sisters were taking piano lessons from another woman, a piano teacher, Duriye Ekta Kalfa. The 19th century was an important period in terms of the harem women's musical life. Aside from daily traditional musical practices, they were exposed to different Western music genres like operas and instrumental forms. Because Istanbul became one of the cultural centers in this period, many European musicians and composers gave concerts. Among them, the most significant were from this list, Leopold de Meyer, Henry Vieuxtemps, and Luigi Arditi. And some even stayed in Istanbul several years. In this environment, like the royal princesses, slave girls also received piano training, and the fanfare orchestra, consisting of 80 female slave musicians, was established. Probably the most interesting part of this orchestra was a woman named Tambur Major appointed as the conductor. Remarkably, they trained women musicians for every possible position. This orchestra had regular performances before the Sultan in the ceremony room of the palace, and had instruments such as clarinet, flute, trumpet, cymbals, and drums. In her memoirs, the composer and poetess Leyla Sasanım mentions that she vividly remembers the performance of the fanfare orchestra and their interpretation of the pieces from La Traviata and Guillaume Tell. Let me end with an extended example of a specific woman musician to aid in redefining an understanding of the harem, women and music of the Ottoman palace period. Dilhayat Kalfa, one of the most well-known female music teachers, was also known as a performer and composer, trained by the central traditional art music composer Buharizade Mustafa Itri. Demonstrating Dilhayat Kalfa's proficiency and the trust of the palace, it was this musician woman, not more senior male teachers, who was entrusted to train Sultan Selim III, the composer Sultan who opened the imperial doors to Westernization. Dilhayat Kalfa's music was so loved that 2 of her compositions were published in the 18th century music anthology. Even though the majority of her compositions have been lost, with only 12 pieces surviving, her music is still part of the traditional art music canon. One can make the case that she was the most influential woman composer of the Ottoman era. Although information on Dilhayat Kalfa is scarce, we learn some valuable insight that suggests her significance. Her title of Kalfa shows her prestigious position in the palace. Interestingly, Talib Mert argues that her title was even higher than Kalfa. She was an usta, or master, based on the official court documents. Regardless, some sources argue both titles could be used interchangeably. According to Mert and Uluçay, it is possible that Dilhayat Kalfa was the treasurer or Hazinedar Usta of the Harem-i Humayun during the reign of Sultan Ahmet III, which would have made her one of the highest ranking people after Valide Sultan.
If their claim is true, then we have to change our views on Dilhayat Kalfa, even though the records of her inheritance do not fully indicate what master position she held. 4 special diamond pins she had in her belongings almost confirm her position, as these pins could only be received by someone the Sultan had promoted. And we know that she left the palace immediately after the ride of Patrona Halim and enthronement of the Sultan Ahmed III. The fact that we can even consider this possibility suggests that in harem institution, these women were respected, trusted, and educated enough to have the possibility to climb the echelons of the harem Humayun. My goal today was the aid of the process replacing these Orientalist sexual images and related misunderstanding with these images. To regain the sacredness and the space of the harem and reclaim these musicians' roles in the artistic and creative life of the Ottoman Empire. Thank you. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Şimdi ben bunu kapatayım. Soru cevap kısmına sanıyorum geçebiliriz. Ben hem bizim ekranımızdan hem de yandan YouTube kanalından takip ediyorum. Buradaki sohbet kısmından sorular var mı acaba diye. Soruları beklerken isterseniz ben oturum başkanı olarak kendime bir iltimas geçeyim ve kendi sorumla başlayıp diğer sorular için de kapıları biraz aralayayım. Müsaade ederseniz. Arzu Hocam, müsaadenizle bir şey sormak isterim. Gelinlerin kendi gündelik hayatlarıyla ilgili anlatılarını anlatısal kimlik kavramı çevresinde düşünebilir miyiz? Yani bir öykü haline getirilip belli bir tema çerçevesinde bir olay örgüsüne kavuşan bir anlam inşası gibi düşünebilir miyiz? Bu anlamda aktarmış olduğunuz anlatım bileşenleri, güzellik, adap, hizmet, kadınlık koreografisi, bunlar anlatısal kimlik unsurları olarak düşünülebilir mi? Anlatısal kimlik unsuru derken böyle edebi bir motif gibi mi, öyle bir şey mi var kafamda? Tabii oradaki edebi motif gibi, yani kimliğin bileşenleri olarak kişinin bir otobiyografik anlatım çerçevesinde kendine ilişkin kimlik kodlarını dizayn etmesi ve bunların temel işaretleyicilerini kendi kimliğinin temel meşrulaştırıcıları olarak işaretlemesi. Acaba bu çerçevede hani gelinlik kimliğinin, gelin olma kimliğinin de bileşenleri gibi düşünülebilir mi? Bu çerçevede sunmuştum. Yani şöyle, aslında birincisi anlatılar tabii çok daha kapsamlı. Yani onun içinde mesela etnik anlatılar da var. Yani bir tek gelinliklerini anlatmıyor kadınlar. Çok daha geniş bir spektrumdan başka şeyler de anlatıyorlar. Yerel tarihle ilgili anlatıları var. Daha böyle mesela denize girmeyle çocukluk anlatı. Yani başka hani kadınsal toplumsal kimliklerinin, toplumsal cinsiyet kimliklerinin farklı unsurları. Mesela denize girmek de ayrı bir bedensellik. Onu burada çok bahsedemedim. Fakat senin bahsettiğin, altını çizdiğin şeyler biraz benim tanımlarım. Yani kadınlar mesela anlatırken hani çok çektik ya da çok şöyle yaptık falan diye daha uzun anlatıları hani ben birazcık yorumlarken o kategoriler içinde tanımlıyorum. Ya da araştırmacılar o kategoriler içinde tanımlıyorlar. Ama gündelik hayatın icrası, yani bu everyday life performance dediğimiz şey zaten öyle bir şey. Yani zaten etnografiye o genişliği içinde bakarak onu yorumlamak ve biraz kategorize etmekle de alakalı bir şey. Dolayısıyla hani kendime şey çıkartmak için, paya çıkartmak için söylemiyorum ama biz onu o şekilde, yani biz araştırmacılar onu o şekilde yorumluyoruz. Anlatanların, tabii anlatanlar da müthiş bir ipucu veriyorlar bize bunu yapabilmemiz için. Dolayısıyla şey diye düşünürüm, diyalojik bir construction diye düşünürüm. Yani karşılıklı inşa etme. Zaten sözde tarih anlatıları hep öyle. Hani kime konuştukları, nasıl anlattıkları, o anlatının yapısını çok belirleyici bir şey oluyor. Dolayısıyla bir diyalojik tekst olarak düşünebiliriz. Öyle bir kavramsallaşım olarak da düşünebiliriz ama bu sorun çok güzel. Yani bunu muhakkak şeye
ekleyeceğim. Şeyi yazarken, makaleye dönüştürürken ekleyeceğim. Teşekkür ederim artık. Benim aslında benim bir sorum var ama önce bir herkesin varsa ondan şey yapın ben kendim. Hocam çok teşekkür ederim cevabınız için. Kusura bakmayın. Dikmen Yakalı Çamoğlu, Kaynana ne yaptı, gelin ne dedi? Başlıklı bir kitap yayınlamıştı. Mutlaka inceleyenler vardır, siz de incelemişsinizdir. Bu çalışmada özellikle bu anlatısal kimlik meselesi üzerinde çok duruyordu. Benim orada çok ilgimi çekmişti. Acaba dedim öyle bir kavramsal ilişkilendirme yapılabilir mi? O çerçevede sormuştum. Çok teşekkür ederim, anladım. Sorulara bir fırsat tanıyalım. Yes. I don't know. I raised my hand, but I don't know. I can't even see my own picture. Anyway, thank you. Özgecan, thank you so much. It's a wonderful paper, really a wonderful presentation. And you're tracking down themes and ideas and phenomena that actually are very familiar to me through my research in Central Java as well. There's a woman by the name of Ann Kumar, who has been reading and researching about the harem in Central Javanese courts, and the things that you described are exactly the same. You know, totally empowered, controlling money, controlling which person actually gets to be the sultan, and impressively, she translates into English. I believe she's an American. I don't know. She translated into English the notebook and the poetry book of a woman soldier. And this woman is, she's leading the army, and because you have a host of female warriors who surround the Sultan when he heads off. And so it's fantastic. We should do some kind of pull together scholars working on exactly this kind of false construction of the harem, and really, really kind of dig into how amazing women in these, how incredibly talented people in these contexts actually were. Anyway, that's not a question, it's just a comment. So anyway, thank you. Oh, thank you. Yeah. Actually, can I turn it into a question? Sorry. Is it? Oh, sorry. Yes, of course, please. Okay. Is there resistance to this reconstruction or this revealing of the truth about the harem and what it means in, say, Turkish society? I think in both in Western and Eastern context, we see this because it's so ingrained in our, almost to bones that as soon as we hear the word harem, we have this image that it cannot be just like a regular institution. These women has to, walk around half naked and just to wait to, satisfy their master's sexual desire any possible minute. Yeah, I think, but there are actually quite a few papers that, as far as I can see, that it's been going on last couple decades. That we have great academicians to try to deconstruct that image. Yeah. Similar things, I think, have been going on in the construction of geisha in Japan, and also of the quote unquote the concubine in China. So there's a wealth of comparative material that we could really pull together. Yeah, that's actually a great point. Thank you so much, Sarah. Thank you. Thank you for your question and contribution. Thank you. Başka bir soru ya da katkı var mıdır acaba? Ben yine her iki taraftan kontrolümü yapıyorum ama. Öyle mi? Pardon, görmedim. Lütfen buyurun. Başka kimse yoksa, let me ask in English then to Özgecan and to Sarah both. Özgecan, thank you very much for your paper. I think studying the harem has come a long way, and the image has been constructed in the last 2 decades, and especially in academic work. I was wondering what were your sources for this study?
what kind of sources, primary and secondary, you use? Right now, because it's almost impossible for me to reach any primary source because I'm literally stuck in the other side of the world. So there is impossible for me to reach almost like any primary sources. But I'm trying to reach as much as secondary sources as possible. But unfortunately, these presentations give you such a small time to present such a vast topic that it's almost impossible to include all these even secondary sources. So you have to just handpick. Yes. So I have, I think, I don't know, probably maybe around closer to almost 50. Even though I'm not able to use all of them, the secondary sources actually are great, but it's inferior than using the first primary sources. That's. Thank you. I didn't mean that you use less sources, but my kind of thought is that we nowadays think more about this early modern era 19th century transition, and it's so interesting, especially the 19th century women piano teachers and musicians that you described. I think this is also a kind of a domain we have to focus more in historical performance studies in the Ottoman context. Oh, absolutely. Yeah, thank you. And for Sarah, I have a few comments for you, for which, listening to your presentation, I, of course, made the translation into my own culture, and I thought, I wanted to let you know about some practices which are changing regarding women's place in rituals. One of them is our funerary services, where usually men take the side for the prayer, but lately in the last two decades, women are also walking and claim the space for funerary practices, and stand there. Not much, but there are some increasing cases about this. And similarly, there are also, in the tekke performances in dervish lodges, which are still active in Istanbul, for instance. I don't know about the Anatolian context so much, but in Istanbul, I know that the Kadiri tekke in Tophane, for instance, the son of the last sheikh, he allows now women to come for the Tuesday practices, which was only confined to men. Of course, they cannot perform with men. It's separated with a kind of a curtain. But at least women attendees can hear the men performing the zikr. So this is also a changing new attitude, and I think I'm sure it's also similar in many other countries. But women, for their own religious and social practices, they use mukabele, the reading of Quran, in their domestic space. So they use their houses as the social space for ritual practices, reading aloud Quran, and on a particular number of days in a continuum. So there are also different ways women can practice and can sort of claim more presence for their own religious ritual performances. Thank you. You're muted. Thank you. Those are great comments. I'm interested in the traditional side of things. So on the one hand, the things that you're describing, can you hear me, or is it not good? Yeah. Okay.
you're describing changes in contemporary society, which allow women to step into male contexts. But when you think about the traditional society, were there places in the mourning process or the ritual lamentation, was there female lamentation that went on while men were preparing the bodies? Or was it? I think it must have been women who were preparing. We have the lamentation performativity in many different parts of Turkey. You know, my ethnomusicologist friends know much more about this, but we call it ağıt yakmak, and this is a main practice of funerary services. But also, as men and women performing together, of course, we have the Alevi community space where ritual practices are performed together. So where women's presence is not something forbidden, but included in the practice. Can I ask, in the past or even now, are there stories about women who were also Sufi whirlers, dervishes of any sort? Are there who were maybe separate but who were also powerful as maybe even becoming saints, or it doesn't happen? Let me give you an example from my Tirebolu, the little town that I talk about. One of my great aunts, she was such a powerful woman. During the Ramadan, she was actually gathering her own community for the Teravih prayer, the nighttime prayers. So she gave this power to herself, and people respected her. So I assume there were many such women in their own communities who took the lead. And also, if you think that, especially after the wars in the early 20th century, women population was much higher. I think women took on many roles in these kind of services as well. So my mother, when she wanted to study, she wanted to go to school, to lycée, high school, and so her mother, my grandmother, would stop her. She said, okay, I will do you a hafiz. Hafiz meaning somebody who excelled in the prayer, in the Quranic teaching. So this was also in the concept, training a woman as a hafiz so that she can actually serve the gendered community, the women of their own community, which is still in practice lately with the rising Islamist movement. We have more women actually practicing Quran than before. Great, thank you. Belma hocamız, Belma Ağul. Sayın hocam, sanıyorum bir sorunuz var. Buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba. Benim sorum Arzu Hoca'ya. Mutfakla dans şeyini çok sevdim ve de güldüm. Kendi danslarım geldi aklıma mutfaktaki ve hatta temizlik yaparkenki. O da süpürgeyle dans oluyor, çok doğru. Bir tez yüksek lisans teziydi İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Enstitüsü'nün. Dansçı bir arkadaş, bir öğrenci şey yapmış, bir araştırması vardı ve kadın bedeninin şehir içerisinde nasıl, hangi durumlarda nasıl hareket ettiğine dair bir çalışmaydı. Çok hoşuma gitmişti. Ve farklı ideolojik, farklı toplumsal kesimlerden kadınları farklı alanlarda uygulama yaptırmış. İşte ne bileyim, mesela yüksek kaldırımda bir takım komutlar vererek işte çökmek, durmak, yürümek filan gibi komutları yapıyor ve veriyor ve kadınların bedenlerini takip ediyor ve oradan veya da işte ne bileyim gece vakti kimsenin olmadığı bir sokakta
nasıl davranıyor, işte kalabalık bir ortamda nasıl davranıyor filan gibi. Sen anlatırken şeyleri, bu choreographing bodies, tamamen bu geldi aklıma gerçekten. Yani hem kamusal alanda hem kamusal olmayan mahrem alanda kadınların bedenlerini nasıl şekillendirdikleri gerçekten çok önemli ve nasıl şekillendirmeyi öğrettikleri de çok önemli. Yani sen anlattığın o gelinlerin kinestetik alanda nasıl bir bağ kurduğu ve şey yaptığı, kendini nasıl konumlandırdığı o alanın içerisine çok hoş geldi bana. Teşekkür ederim. Şimdi nasıl acabasını çok merak ettim ben. Senden bir de bu şeyin araştırmanın follow-up'ını bekliyorum. İnşallah. Aslında beni hani bu konuyla biraz daha ilgimi geliştiren nokta öğrencilerimle bunu konuşmak oldu. Bir de benden büyük hocalar ve benim annemin yaşındaki hani teyzelerle olan ilişkimde. Hani biz de dansçı olduğumuz için hep bu bedenselliğin gündelik hayattaki duruşu hakkında zaten gözlem yapıyoruz sürekli. Ama benim mesela çok önem verdiğim şey şu koltuk altını böyle kapalı tutma. Mesela bizim bir üst kuşağımız bunu çok yapıyor. Yani koltuk altları hiç görünmüyor. Koltuk altları kapalı tutma. Biz kamburda böyle hani kendimizi koruma üzerine şey yapmıştık. Şimdi mesela ben kendi öğrencilerimizde müthiş bir ve buna yani türbanlı öğrencimi de katıyorum. Müthiş bir rahatlama görüyorum. Erkek öğrencilerde de müthiş bir bedensel farkındalık ve self-containment dediğimiz böyle hani ölçülü olma şeyi görüyorum. Yani kimileri hani metroseksüel erkek diye dalga geçiyor ama bence öyle değil. Yani metroseksüel derken hani şehir hayatı içinde bedenine bir yeni ölçü vermek anlaşılıyorsa hani o şekilde bir başka bir farkındalık gelişiyor. Yani bu kafa tokuşturmayı mesela çok ilginç buluyorum. Hani el ele tutuşurken birden nereden kafa tokuşturmaya başlıyor. O homofobyanın böyle hani gelişip onu o şekilde yorumlaması gibi. Dolayısıyla aslında bu alanda çalışılacak çok şey var. Yani ve müthiş bir açılma da var. Mesela ben bunu yazın denize girme pratikleri içinde de gözlemleyebiliyorum. Mesela haşemayla denize giren kadınların birçoğu benim mayoyla durduğumdan daha rahat duruyorlar çıktıkları zaman. Anlatabiliyor muyum? Yani onların elleri kolları daha rahat açılıyor, kapanıyor. Ben hani oturduğumda daha contained oturmak durumunda kalıyorum. Dolayısıyla giysiyle de alakalı. Yani üzerimizde ne olduğuyla, nasıl olduğumuzla biraz alakalı. Bence mümbit bir alan. Hani inşallah daha çok araştırmacı şey yapar. Ben de sonra senden alırım bu İstanbul Üniversitesi'ndeki tezin bilgilerini. Yani çok önemli, güzel bir çalışma. Bir de şöyle bir şey de söylemek isterim. Bu Aydın Teker ilk modern dans derslerini vermeye başladığında Mimar Sinan Üniversitesi konservatuvarında o mesela çocukları dışarı çıkarırdı Beşiktaş'ta oldukları için. Beşiktaş'taki hareketleri gözlemletip mesela tekrar sınıfa sokup doğaçlama yaptırırdı. Daha sonra mesela Zeynep Günsür'ün bu hareket atölyesinde benzer çalışmaları var. O da tam da bizim bu geleneksel hareket biçimlerimiz. Mesela çocuğa zorla yemek yedirmek. Öyle bir sahnesi vardı. Mesela çok hoşuma gidiyordu. Böyle yoğurtla anne ve yoğurt ve çocuk böyle sürekli bu hareket. Çok alan var. Yani yerleşikleşmiş çok şeyimiz var. Ben Amerika'dayken bir gün bir arkadaşım yanıma geldi. Dedi ki sen dedi acaba bir Türk geleneğini yere düşürdüğünü almamak dedi. Ben de ne demek dedim yani nasıl bir şey yere düşürdüğünü almamak Türk geleneği. Yok dedim öyle bir gelenek yani. Sonra akşam arkadaşıma anlattım. O da dedi ki nasıl yok? Var tabii dedi. Ondan sonra kıza sordum yani niye bana böyle bir soru sordun diye. Sen dedi bir kere sınıfta dedi kalemin düştü almadın onu dedi. Sonra dedi panelde de dedi kağıdın düştü onu da almadın yerden. Akşam konuştuğum arkadaşım da dedi ki gördün mü bak yani yanındakini rahatsız etmemek için beklemek
is a Turkish tradition. Bu dedi Türk geleneği dedi aslında. Hani Cumhuriyet döneminde geliştirdiğiniz bir düzen ve hani öğrendiğiniz bir şey olabilir ama sonuçta yakın dönemin geliştirdiği bir gelenek dedi. Ve sonradan hak verdim. Yani dolayısıyla birçok pratiğimiz var üzerine düşünmemiz gereken. Evet. Şimdi Aydın Teker'den örnek verince benim de aklıma şey geldi. Sosyoloji, dans, antropolojisi dersinde benim de verdiğim ödev o. İstanbul'da beden hareket, yani sadece beden, yani insan bedeni değil. Bütün hareket. Yani bu arabada olur, kedide olur, işte ne bileyim balık tutan köprü üstündeki kişi de olabilir. İstanbul'u tanımlayacak bir hareket serisi bulun ve bunu dansa çevirin. Ödev bu. Çok güzel ödevler çıkıyordu. Evet. Kaydet onları Berma'cığım. Kayıtlarını arşivle. Evet, yapıyorum kayıtlarını. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz hocam. Gündelik hayat pratiklerinin bedensellik bağlamında incelenmesinde performatiflik kavramı aslında, değil mi? Toplumsal verili olmayıp kamusal alandaki performansla inşa edilen bir değişkenlik kategorisi olması. Bu çerçevede de tabii çok iş görecek hatırlatmalar yaptı hocamız. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Tüm katılımcılara ve konuşmacılara teşekkür ederek bu oturum için ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi belirtmek isterim. Buyurun. Buyurun, kusura bakmayın, buradan görememiş olabilirim. Zamanın sonuna geldik. Çok fazla geçmeyeyim istedim. Buyurun, özür dilerim. Yeah, I just have a very brief question to Sarah. I just would like to know, have you observed any other women-dominated sonic space in ritualistic context, of course, other than lamentation? Well, I mean, this is coming out of a long study that really was determined. It's a meta-ethnography that I've just done, and it's just sort of was determined by what other people had studied. And the other place where there seems to be quite a strong representation of women claiming space temporarily is in the music that they sing prior to weddings, some of which is also lamentation, interestingly. Among Pakistani, there's a wonderful study of Pakistan women living in Britain. And there's a whole series of songs that they sing, you know, when they're doing the henna tradition. And, you know, they start with very sad songs sung by older women. You're losing your freedom, you're losing your body, you're losing everything. And then they move to, you know, the excitement of the event, you know, and maybe having sex or whatever, all these things. And then they get into theatrical aspects of, you know, making fun of sexuality and making fun of, you know, the sex act or whatever in this female community. And so there it's not claiming public space with men present, but it is one of claiming public space and everybody knows what's going on inside. The other place where there is a claiming of public space by women with men present but ignored is in Jamaica and Trinidad, among the Indian communities there, where they sing and once again make sort of lewd jokes about sex and what's going to be happening in the future as a way of sort of mediating the nervousness that a bride may feel, the sorrows that her family, the women in her family may feel that she's leaving, and also the sorrows that the family of the groom might feel as well. So there's these, and those happen in public spaces. There's a wonderful book, I can't remember the name, a novel that was actually written about this, and then I followed up with research on it. Yeah, so there are, but in terms of what I was able to find so far in the meta-ethnography, it's mostly in events that happen after death, and then events that happen around marriages. Yeah. Do you have ideas? Tell me if you have other things to add. In Turkey, we have actually very similar. Arzu Hocam would be probably give you better idea. No. I just want to remind you, did you look at the les pleureuses, the corpse? In Corsica, they have this crying teams. You hire a crying team,
So the French write in French and they don't translate. So this is the problem. You have to find the literature on the French course Lamentations, and I attended one of their conference back 2000. So they have very interesting work on that, but they publish only in French. You have to. That's okay. I can struggle through French. So, John, if I'm not mistaken, if I'm not mistaken, actually, this hiring a lamentation group of women, I think it was very prevalent practice in Turkey in one point. Like I heard from my grandparents that these, women were like just, kind of almost, hurting themselves, like pulling their hair and their clothing. Interesting. Has anyone written on that? I don't know. Okay. Evet. Aranızdaki efendim. Evet. Bayağı azaldı, onun farkındayım, hemen araya girme ihtiyacı. Nasıl? Evet. Bir soru var. Vakit varsa hocam onu bir alabilir miyim? Olur tabii. Sanıyorum Arzu hocamıza yöneltilen soruyu kastediyorsunuz, değil mi? Evet hocam. Nevzat Karakış. Arzu hocamıza bir soru sormuş. Halk ezgilerinde gelin ve yeni gelin teması çok geçiyor. Sizce nedeni ne olabilir demiş. Ne olabilir? Rekabet olabilir herhalde. Yani manilerde de çok vardır gelin kaynana teması. Bence kadınların erkeklerle çok segrege bir hayatı olunca birbirleriyle uğraşıyorlar. Dolayısıyla iktidarın paylaşımı, hem iktidarı öğreniyorlar kayınvalidelerden, hem de sonra o iktidarı icra ediyorlar. Ve icra ederken olumlayarak değil, yine kendi yaşadıklarının bir tür intikamını alarak da icra ediyorlar. Yani geleneksel olarak böyle bir pattern var, böyle bir şey var, dönence var. Bunu kıranlar iyi kayınvalide oluyorlar. Onların daha farklı şeyleri olabiliyor ama kırmayanlar için bu döngü böyle bu şekilde gidiyor. Onun için pek çok ailede yenge kavramı, kayınvalide, babaanne kavramı sıkıntılı kavramlardır. Hiç olmaması gerektiği halde ama çok da karşımıza çıkıyor. Halk şarkılarında da öyle ama manilerde de daha çok rastlıyoruz. Çok teşekkürler, sağ olun. Sanıyorum bu oturumun sonuna gelmiş olduk. Süreyi de 1-2 dakika açtık galiba. Tüm katılımcılara, tüm konuşmacılara çok teşekkür ediyorum. I thank speakers and participants. Sempozyum programımız devam edecek. Özlem Hocam, buyurun. Çok teşekkür ediyorum. Thank you very much for your unique presentation. And then now we will watch a performance from Melisa Yıldırım from Turkey. She is a kemane player. And then she was born in Istanbul, and in the early years of high school, she discovered kemancha, and began developing herself on the instrument. After completing her high school education, she started undergraduate studies in Istanbul Technical University Turkish Music State Conservatory. And she won first prize in the Kamancha category in the Teke region of folk instrument competition. She released her first percussive composition, Dreamer, and then she released the album Talush, which includes special composition and arrangements for fretless guitar and kemanche. She participated in the Making Tracks project as a performer in October 2019. And now she has living in London for the Making Tracks project throughout around the UK, where she presented concert as is. And we will watch Melissa's Kemanche performance from Ethnomusicology Association's YouTube page. And then we listen our keynote speaker, Philip Bowman, after that. Thank you very much.